Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Na kwa wale wageni, karibuni. Don't forget to like, subscribe and share. So today you're going to spend a day with me pale Nature Walk, or you can call it Halapak, iko Mombasa, Kenya, on your way to Bamburi. So it's me, nimeshaingia ndani. I got already my ticket, so we are on our way to the reception. Yo, tell me why waliandika on 50 meters na nilitembea more than 3 kilometers. Anyway, I was just enjoying my view, kuangalia and girl, it was my own solo trip, like mimi na mimi peke yangu. Anyway, I got to enjoy the views kabla nifike reception, na niliambia 150, but anyways, so nikaona mzee Kobe kwa mbali, nikamzoom, alafu hapo mbele nikapatana na Monkey. Huyu ni boyfriend ya mtu, huyu kwanza ni bwana ya mtu, bwana nani, simama hapo. So I got to the reception, nikapewa direction, nikaambiwa if I want a guide ama nataka kwenda peke yangu, and because it was a solo, I opted to go alone. So my first step was kwa crocodiles. Wengine walikuwa kwa maji, wengine walikuwa wamelala, and then I decided let me take a seat, relax kwanza, ni breathe in and out, because kutembea 2 kilometers from the entrance is not an easy. Hapa nikimedi nikisema oh my god, 2023 wewe. I started a new year very well, but kumalizia hapo katikati anyway, I'm just thankful 2024 so far so good. So actually this was my video ya last year na ndo nimemaliza kuedit. So I saw the crocodiles, na mwingine alikuwa huko mbali, huyo ni alikuwa ameshiba, na mimi nikishiba nakaa tu hivyo, there is no difference. So I decided let me go to the fish farm as my next location. Na juu niko peke yangu, nilienda huku nikaona different types of fish, but just sijui majina na sikuenda na guide. I decided to use Google as my stuff, but siwezi waonyesha because kulikuwa na hindrance, I couldn't cross over. I decided my next location is Game Sanctuary, and on my way to the Game Sanctuary, I actually met a friend. You're going to see her later kwa video, and yeah, we became friends hapo because she was doing a solo trip peke yake to Mombasa, and hiyo na nilikuwa peke yangu Halapak. Nikaenda Butterfly Pavilion, huko ndio Game Sanctuary, and then see girls, see skin, ona kuglow, ona sun kiss. Anyway, my skin courtesy of Aramis. So we go to the Butterfly Pavilion stuff, tukaona hizi wall chart, everything. It was very educative by the kama unapenda kusoma, but mtu kama mimi, I was just there for content, pass through, kuangalia, types of butterflies, venye zinaitwa majina, zingine ziko na majina, how they are being fed, venye zinatoka before zikuwe butterflies, a lot of stuff. So I saw their feeding program, na hii ndio venye wanakula. Huku ndani kunakaa vizuri. The view is breathtaking. I really enjoyed. Kulikuwa tu yani kufunky. We left there and decided to go see a hippo. Alikuwa peke yake, ako single kama wewe, na ako pale tu peke yake amechill. I told you about a girl. So here she is, Angeline. Hi mama. So we went and seen some more monkeys. Tukaamua tuende kwa reception, tuka hover around, tukazunga tukipotea, but at least now we are two are better than one. So we decided like hebu tuzunguke tuende kwa reptiles. So tukajipata tuko kwa reptiles. Tumefika, kulikuwa na watu wengi, but we decided let's go step by step. Hawa ni my twin sister ama ni my cousins, so tortoise, but wako hapo, they have their name anyway. Hawaitwi tortoise. We decided to go to snakes. Mlisema mimi na rota again. So hapa tuko kwa snakes na tunaangalia different type. But tell me why, mbona watu wanaambiwa sishike glass na bado wanashika glass? Kwani mnataka tuumwe na nyoka? The last conversation we had with snake ni pale Garden of Eden. Otherwise hatunanga story mingi na wao tena, tulisha repent. So there was different kind of snakes. You choose your snake. Nasema mimi na snakes ama mlichange? So we saw different type of snakes, na zilikuwa zinaeleza details, na zilikuwa na majina yake. I can't remember though, but here they were. Kuna zingine zilikuwa kubwa, zingine nono. The only thing I can remember, kulikuwa na green mamba, and some of them, ndo huyo hapa green mamba. Our green mamba ama ni green snake, these are your friends. Hao ni bestie because wako kwa green grass and you won't notice them. Anyway, we went to the next point, tukaangalia ma snakes zingine. Kuna zilikuwa zina move, kuna zenye acha sijui nieleze aje, zilinitatiza kuzitafuta, some zimejificha. Hii ndio skin ya snake. Tuenda kwa snake ingine, and then there was this active snake. I guess it was this one. Ilikuwa inazunguka. Mimi nashuku ndio ile nyoka iliingiza Eve box. Ilikuwa inazunguka, like it was very busy for nothing. I don't know why, because kumejaa ma rocks. And then we went to and saw some reptiles zingine zilikuwa zimewekwa hapo. And if I say reptile, namaanisha ma crocodiles wadogo walikuwa wamewekwa hapo. So we went to another point, tukaona undo alikuwa the biggest nyoka mkubwa, either cobra or something.
Yeah, so the place was really good. Tukamua tuende kwa tortoise. So we went to the tortoise and here it's me. I'm afraid kwa tumeambiwa na guide akipita unamrub kwa neck anapanda. He was trying to explain. So I told watu walikuwa wananipita mrabini apande. Hey, mimi ni muoga. Hey, hiyo uoga yangu ingekuwa inalipa. Yo, I could be a millionaire by now, I'm a billionaire. So I tried and told myself, no girl, this is not for you. Najimotivate lakini wapi. So we head to the giraffe center and here we just did some makurukaruka tu hapa. See Angeline, ona mrembo. Anyways, mavideo ma 1-2-1-2 hapa ma transition. I enjoyed really having her as my mate, tukizunguka hapo. So we went to the giraffe center. Tuangalia hapo kwa giraffe walikuwa wamekimbia because kulikuwa na makelele ilikuwa inaendelea, and then there was this animals, sorry I can't remember the names. So these animals walikuwa hapo, so I didn't get to see the giraffe, maybe next time. So it's here me and Angeline. Yo, lakini mdemsi ni mrembo, let me give her flower. So the day was over and we decided it's time to go home. A girl was tired, but hadi zimetolewa. I hope you enjoyed. So guys, don't forget, like, subscribe and share my video. See you until the next video.